Ennaku zino tulaba ababa balwadde ne tulaba abantu ababakiina olw'ensonga ezitali zimu. Naye bannange bassebo ne bannyabo tetwandikinye mulwadde wadde oluusi nga tulaba nti oyo gwe tuba tusekerera avunaanyizibwa ku nsonga z'obujjanjabi n'ez'obulamu. Kuba mu akafaananyi ng'ogambye omwana waawaka okusula mu katimba k'ensiri naye nga takaagala, ye yennyini n'agaana okukasulamu, n'alwala omusujja gw'ensiri ate n'omugirayo kibooko. Oyinza okugamba nti omwana wa kyejo. On matters of health, I urge all Ugandans to resolve in 2023 to work together on matters of health. There are so many issues that tend to divide us. The divisions are motivated by politics, by religion, by ethnic differences, by generational differences. Some of these divisions are principled. Others are not principled. But whatever the cause of the divisions and whatever the considerations, I appeal to all Ugandans to pass a resolution in 2023 to work together when it comes to matters of health. That is so because everyone can be taken ill, because everyone can and will die. That's why it is uncomely to appear to mock anybody who's been afflicted health-wise, or to mock the dead. Irrespective of the considerations we may have for mocking them, even when we feel that the persons who have been taken ill are responsible for the health delivery services in the country, we still should not mock them when they are taken ill or when they die. Simply because being ill or dying comes to every living person, and it requires concerted efforts of everyone to address the health issues in the country. So when we work together as a country on health issues, we should then prioritize health matters, building hospitals, equipping them with drugs and equipment, training medical workers, paying medical workers adequately, building blood banks all over the country, and many other such things which need to be prioritized, working together as Ugandans on at least this one issue. Bina bye tubanja government bingi naye kasita kiba kyabulamu tetudda mu ebyo. Ekyo si kiseera kya kwogera federo ani tusooka kutaasa bulamu federo lyoke tuwoomere. Awo nno tujja kukolagana ne government eya wakati ku byobulamu n'ebitongole byonna ebya government ewatali kakwakulizo n'akamu bwe kati kasita ensonga ebeera nga ya byabulamu. Era wano we neebaliza ekitongole ekitereka omusaayi Blood Bank, Red Cross, omusaalaba omumyufu n'ebirala byonna ebikolagana ne Kabaka Foundation n'ebitongole byaffe eby'obwakabaka ebirala nga tufuba okutuukiriza omutanda kyayagala ekyokufa ku bulamu bw'Abannayuganda. Ensonga eno njagala kugyogera mu Luzungu kubanga waliwo wano Katumba tayagala. Mutabani wange yali muto bw'ati nga mugamba okwambala engatto ng'akuba omupiira, kakati nga banne baasamba nabo omupiira bo nga tebalina ngatto, kakati nga awulira bubi, kati nenze nga sikimanyi nga musanga talina ngatto ng'akuba omupiira nga mugamba ojja kusamba amayinja ebigere obiyuze. Kati ye kye yakola okunsanyusa n'ayambalako engatto emu ate ey'okugulu kwatakozesa basobole okwenkanankana ne banne nga basamba omupiira. Nze nali neeraliikirira
kuyuza bigere nga kyendabanga ekikulu naye nga alamu bwenkanya mu muzannyo guno gwe baali bazannya. Ebyobulamu bya bwenkanya bituyisa kyenkanyi. Ono Ssennindo w'Ekasanga tayagala nnyo NRM, naye bw'aba ekiseera ekyokulwala kyatuuse asobola okulwala. Noono Ssaalongo ono w'Ebuddwa ajali gaffe ab'Ekabonera, nze mumanyi mu DP ennaku zino ate weFDC, naye ssebe ebbanga eryo yali mulwadde ne bamutwala ne Kenya. Ne ntya ne munoonya n'omunoonya ndabo baali bulungi. Kale baawula ebyobufuzi naye bwe kituuka ku byobulamu bonna basobola okulwala. Kyenvudde mbasaba twegatte bannayuganda ku nsonga z'ebyobulamu, kubanga okulwala n'okufa tekusosola mu nsi yonna. Buli muntu yenna alwala, buli muntu yenna afa wonna waali. Ne mu nsi gye basinga okufa ku byobulamu, tugambe ensinga ezo zi Switzerland, era abantu bafa, era abantu balwala. Awo nno kankiddemu mbasaba tube bumu bwe kituuka ku byobulamu. Tube bumu tusoosowaze ebyobulamu. Tube bumu tusoosowaze ebyobulamu. Gavumenti na buli muntu yenna asse ebyobulamu ku mwanjo, oba mukulembeze wa ddiini oba mukulembeze wa kampuni esuubula, ebyobulamu bibeere ku mwanjo. Amalwaliro gazimbibwe. Lord Mayor abadde ayagala gano ga health center fo gabeere malwaliro, obulwaliro obutono gafuuka amalwaliro. Ayogedde bulungi ku nsonga eyo. Amalwaliro gateekebwemu eddagala. Okuzimba ebizimbe ebitaliimu ddagala simanyi nnyo mugaso gwakyo, kubanga oyinza okugenda mu ddwaliro ng'ebizimbe bibi naye ng'eddagala gyeriri. Amalwaliro gateekebwemu ebyuma ebikeberwa abalwadde. Ebyuma ebikeberwa abalwadde bigula ssente empitirivu, era abantu ba ssekinnoomu batono nnyo abasobola okugula ebyuma ebyo. Abasawo abamala batendekebwe. Abasawo basasulwe bulungi. Twetaaga amaterekero g'omusaayi mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Twetaaga amaterekero g'omusaayi mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Eri ewaffe Ebuddwe waliyo abantu obukadde babumeka, naye tewali tterekero lya musaayi na limu. Kati abaayo bakola batya nga beetaaga omusaayi? Nsonga eyo nayo nkulu. Muwulire ennaku zino nga twogera nti tuli mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko, naye Ssaabasajja akimanyi nti ekyo tekisobola kutuukibwako okuggyako abantu nga balamu. Kyemuva mulaba nti Kabaka Foundation ekulembeddemu ensonga y'okugaba omusaayi. Abasajja muveeyo muwe omusaayi. Abasajja muveeyo muwe omusaayi, kuba ffe abasajja tutya nnyo omusaayi. Omusajja akanebe kamufumita etayagala kulaba ku musaayi. Mukimanyi nti abasajja basinga okutya omusaayi. Nga bwe mutya omusaayi gye mba mukoma okutegeera omugaso gw'omusaayi. Awo nno neebaza aba boodabooda bonna be naakalaba basajja, aba boodabooda abakazi batono. Mbeebaza nnyo abawaddeyo omusaayi n'abalala bonna abanaaguwa. Bannyinaffe, bannyaffe nga bazaala ab'obubenje, twabadde n'obubenje buyitirivu mu nnaku enkulu, abalina nnalubiri sikosel n'abalwadde ab'enjawulo bonna, kiyinzika okuba nti akasawo k'omusaayi k'onoowaayo olwaleero ke kanaabataasa. Kunoonya omusaayi. First of all, I want to thank you so much. I want to thank on behalf of government and on behalf of Ministry of Health. We want to thank the Kingdom of Buganda
for associating with the Ministry of Health's need and always identifying the critical needs at the right time, and you always come in to support us. We want to thank you so much for not only mobilizing the community in Buganda for blood donation, but we also want to thank you so much for historically identifying the real issues, because we've been working with you. I remember even in the time of COVID, you mobilized so much the people in this region to, first of all, get vaccinated. I remember the support that you gave us here in Kampala, the numbers that were overwhelming in Bulange there. I will never forget those lines. We thank you so much for that support, because sometimes we have limitations. Not even sometimes, many times we have limitations and we can't reach everyone. But we want to thank you so much for that milestone, that big push that you gave us. We want to thank you for the sickle cell support. Sickle cell remains a big burden in our country, not just in care, but even in diagnosis. So we will really want to thank the Kabaka of Uganda that support he was giving us on his run, and the returns from his run that were able to raise money to supplement government's effort to improve on the care of the sickle cell patients in the country. We also want to thank you for the work that you have been doing in HIV, to mobilize people, not only just HIV care, but also awareness, to continue drumming the sound and the message of prevention, because we do believe that prevention is better than cure. And so we thank you so much for that. Now we want to thank you in a special way for blood drive. You have heard the report that they've given us here in those masazas where they have been moving, the blood that they have been able to mobilize. That's how we have been able to save many lives. You have heard that of late we have started experiencing huge numbers of accidents, unprecedented numbers of accidents. And all these accidents, the first commodity is blood, always. And as you heard that when we get more burdens, we get more demand. Malaria right now, we are in the midst of an epidemic of malaria, the whole country, because of the climate change, because of flooding in some areas. We have seen also unprecedented upsurge of malaria that we had not witnessed before. We've started seeing black water fever that had completely disappeared from our facilities. People are coming with complications of black water fever, and such people, the immediate intervention is blood. Because black water fever, it means that there is massive destruction of blood in the body by malaria parasites, and then you start passing urine that is dark, like it's black. And that requires urgent blood transfusion if you want to save the life of such a patient, and mainly the children. So we really want to thank you so much for mobilizing the population and bringing us together here to get the commodity that you cannot buy, even if you have millions of dollars, to get the commodity that is so precious, that is just synonymous with life. So we thank you so much. Twagala okusiima nese kusiima yenna nti ndese ttani ya weebale ssebo
nenjikuleeterawo tejja kusoboka naye njagala kwebaza era twagala otuuse obubaka bwaffe ewa Ssaabasajja Kabaka twagala okusiima ennyo akulira Kabaka Foundation abadde akola naffe obudde bwonna buno bwonna ssebo tukwebaza ssebo tusiima nnyo omulimu guno gw'okoze mu ggwanga lyaffe Mukama akikubalire ssebo obuteeganya ate n'okola omulimu ng'omanyi nti sisasulwa naye oyina drive ekutwala ng'eri engineered by thy passion to save lives. Thank you so much. Twagala okusiima Red Cross, Blood Bank, n'abantu baffe mwenna abazze okutuwa omusaayi aba boda twagala okubeebaza ak'ensusso nammwe ne mumanya nti bannange si kuvuga boda naye tulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda okulaba nti naffe tujje tukontributinge ku kuwonya abantu abatuuseeko obulemu oba abaagala omusaayi twagala mutuuse okusiima kwaffe ne abaddona bonna ababadde naffe abatambudde naffe olugendo luno lwonna kubanga nga bwe muwulidde bakyogera wano nti omusaayi tubeera tugwagala buli kadde omusaayi bwe tugutwala kati maximum gumala myezi 3 ennaku 120 30 days mwezi gumu gwokka kati ekyo bwe kiggwako obudde bwe bugwa kati ogwo omusaayi guba guli expired so n'olwekyo eno commodity etagulwa ate eri perishable nnyo so tuba tuddamu n'olwekyo temujjanga okwo mubeerewo ssebo weegombolola tukwaniriza era ffe twagala kukola naawe weetuli ssebo. Our doors are open. Always feel free. For any activity, we are always available. And we are always willing to work with you because this is a noble cause. It is a big noble cause. It's a big responsibility. And therefore, we welcome any support. Sebo, n'ebigambo ebyo, mundeke nkome wano, nenjagala kukwebaza ssebo mukama wange. Tweyanzege, obadde ombuuzaawo ky'ombuuzizza sijja kiddamu ssebo naye njagala kutegeeza nti we treasure the support that we get from you and your team. We treasure the commitment that you have always been at the forefront of the support. Every time we have a need, you are very fast to identify with us in that need. And so thank you so much. N'olwekyo tojjanga okwo ssebo. Dr. Diana atwine gyakonyeko tusaba bongero eya accidents tokomanga okwo ssebo okubanga zireeta obuzibu bw'omusaayi ebbula lyabwo. Ssebo Katikkiro nakuleeteddeyo alipoota nga malirizaawo nja zikuleetera nzikuwe. Tulina strategic plan eyaffe nga KCCA gye twakola ku road safety naye era buli mwaka tufulumya alipoota gye tuyita annual report on road safety. Ey'omwaka oguwedde gye twakafulumya erimu ebintu ebyentiisa bingi by'onoolaba ow'ekitiibwa. Mu bimu bye twazuula mu lipooti yaffe gye nakwasa awo ssebo nti ku mitwalo 10 egy'abantu abafuna accident buli mitwalo 10 egy'abannayuganda mu Kampala wokka tufiirwa abantu 10 ku buli mitwalo 10. Baba bala mu road safety system babala buli mitwalo 10 ku buli mitwalo 10 tufiirwako abantu 10 mu accidents mu Kampala wokka. Kiba kitegeeza nti Kampala weba erimu miliyoni 4 ez'abantu buli mwaka tufiirwa abantu 4 mu road accidents nga
92% oba ebitundu 92 ku 100 ebifuna accidents mu Kampala be batambuza ebigere, be bobugaali, be ba boda boda. Ebitundu 9 mu 2 ku buli 100 ba boda boda. Ba bigere n'abo bugaali. Era awo wenjagala aba boda boda sebo nga mpita mugwe Katikkiro. Enteekateeka eno bagimanye nti guno omusaayi mmwe mweterekera. Mmwe eno blood bank gye muguweereza aba boda boda mutereka gwa mmwe. Kubanga abasinga okwetaaga omusaayi sirina statistics kweze mulago Dr. Tumwine anazituwa n'abalala. Naye nze zennyine eza KCCA abasinga okufuna accidents ba boda boda, ba bigere n'abo bugaali. So ndi musanyufu nnyo bwe tufuna report eraga nti aba boda boda eggulongo mulangira gulawo bajjumbidde bangi. Era mwongere okujjumbira tusobole okutaasa obulamu. Tuteekeyo omusaayi mu blood bank. Mu report ezo ebirala n'obiraba sebo w'ekitiibwa Katikkiro, strategic plan ze tulina, nyenda kuwa ne copy ya strategic plan bye tuteeka okukola okulaba nga tukendeeza ku bubenje obwo. Facilities wano eggulu twatongoza ambulance 7 ze twaguze at least ku busente obutono. Dr. Diana oyo bwe batuwa mu kitongole twaguzeeko ambulance 7 nga kuzo kuliko emu at least eyo ya ICU. Mu Uganda yonna twategeezebwa nti ziri ICU 5 kati twafunye ey'omukaaga. Dr. Tumwine ono ananyamba ku statistics. Eyaffe eya KCCA ICU mu Kampala ye ey'omukaaga mu ggwanga lyonna. Erimu byonna units ezeetaagisa mu ICU. Naye lwaki njagadde ensonga eno giddamu wano Dr. Tumwine ono musabe maaso go sebo Katikkiro. Nakimusabyeko dda nti tulina health center 3 wano mu kibuga Kampala ekitekyetaagisa. Health center 3 ebeeramu ba clinical officers. Tewali doctor. Olwolaba eddwaliro nga Ekitebi health center 3, Komamboga health center 3. Mu bufunze tulina amalwaliro health centers feze tulinako obuyinza nga KCCA health center 8. Health centers 8 naye ng'osangako eza health center 4 za Lubatu nga Kisenyi, Kawaala ne Kiswa. Naye zisigadde zonna health center 3. Kakati obuzibu obuli mu ekyo nti obuzibu tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo ku mutindo gw'ebyobulamu mu kibuga Kampala nga ate ye capital city. Kubanga nti tulina amalwaliro gonna statistics ono mukulu onsonyiwa Katikkiro mmaliriza ebigambo byange. Mu Kampala yonna amalwaliro gonna ng'ogagase wamu gali 137. Fege tulina mu data bank yaffe nga KCCA 137 mu Kampala. Naye agaffe aga government gali 26 26. Naye ku 26 fe tulinako 8. Naye 8 tekuli health center yonna eri ku level ya hospital. So bwebanga mu Luganda ekigambo hospital kitegeeza ddwaliro. KCCA tetulina ddwaliro. Kubanga eddwaliro ye hospital. Fe tetulina hospital n'emu. Ezaali zisumuzibwa ne zitwala ku hospital ziri 3. Kiruddu, Kawempe ne China friendship, China Uganda friend onye kigambo ekinkalubira paragraph nambo izana okweru mu lulimi. China Uganda friendship hospital. Dr. Tumwine ekintu ekyo kikyanuma nakati ononsonyiwa Katikkiro. Lwaki tetugamba Naguru hospital? Yeye Naguru hospital. Naye oli nakugamba nti n'erinnya alikyusiza nga Honizireth ono yaleeta obubizi. Anyway, eyo sijja genda yonsonyiwa Katikkiro. Naye ago bwe bagasumuusa ne gatuuka ku ddaala erya hospital. Dana ne bagatutwalako. Kati ne tusigaza buno health center 3 tulinga abeeyo mu kyalo sebo wammwe kabonero w'ekitiibwa Katikkiro. Nebigambo ebyo nzikiriza sebo Katikkiro nkomaawo
nga nziramu okwebaza abantu babeene omulimu ogukoleddwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekyo nsuubira singa abantu 4,000 batuwa omusaayi tusobola okugoba ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Naye Katikkiro omusaayi gwaffe guyina shelf life nti gutuuka ne guba nga tetukyasobola gutereka. Maama Dorothy ono alina ebyuma ebitereka omusaayi naye obudde bwago we guba gutuuse nga tewali agukozesa tasobola kukola ttima kuguwa bannansi tugudiscardinga. N'olwekyo y'ensonga lwaki olaba tukomangawo buli ssaawa kubanga n'abazungu tebannakolayo kyuma kifulumya musaayi. N'olwekyo guva mu nze naawe ne munnange oli ne gudda mu bantu bannaffe ababeera bagwetaaga. Mu mwezi gwa Desemba mu bikujjuko ebya Ssekukkulu obubenje bwe twafuna siyinza bukumenyera naye abantu abaafanga 2, 3, 10, 5 nga kizibu owulira nti omu. Obubenje obwo bwalekawo abo abaawonawo nga tebafudde. Omusaayi gwe twalina gwagenda mu malwaliro ag'enjawulo gutaasa ab'obubenje abazaala bannaffe abalina leukemia n'endwadde ez'enjawulo ezeetaaga omusaayi. Y'ensonga lwaki tuli wano nate ate era Ssaabasajja n'asiima n'agamba tetujja kukoowa tugende mu maaso n'abantu be ne bakkiriza ne bawulira omulanga gwa Ssaabasajja. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo era nnyongera okwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'okutukwasizaako kuba omusaayi gwe tujja mu ssaza limu luli twagunoonyezanga omwaka mulamba. Dr. Dana ananjulira nti COVID bwe yatuuka eggwanga ne lituuka mu muggalo twabulwa aw'okujja omusaayi ne tutandika kutakula mitwe tukoze tutya. Ne tugamba let's go to the communities tuteeke stations mu buli community. Era amagezi bwe gatwesiba Dr. Diana twasalawo okuddukira ewa Ssaabasajja era nabo baatuggulirawo enzigi ne bakkiriza tugende mu masaza. Those are the communities that I'm talking about. We went to the communities, the kingdom opened all the structures. And now the blood we collect from one saza, one county, we used to get it through the entire year. So meaning, kati bwe tugenda mu ssaza limu, tuvaayo nga tujjaganya. Ssaabasajja tumwebaza, Obwakabaka tubwebaza, era mwenna abaami ba Ssaabasajja n'abantu bonna abatukwasizaako mu nsonga eno, twongera nnyo okubeebaza. Ffenna tumanyi lwaki tuli wano. Era ebigambo baŋŋambye ndeete bitono naye nkakasa ffenna tusiriikiriremu tufumbiitirize ng'olunaku lumu bakututte mu ddwaliro oba otutteyo omuntu wo ne bagamba ayagala musaayi naye ne bakakutema nti tewali musaayi. Kyekiddirira era kyekikugenda mu mutima. Obulumi obwo abamu bwali bututuuseeko okutugamba nti tewali musaayi. Era ekiddiriro oyinza okugenda wano walina okuba amasimu gonna mu bantu b'owetaaga mwaba b'omanyika abalina obuyinza mu musaayi. Oluusi n'oviiramu awo. Naye omusaayi guvunaanyizibwa ku ani? Omusaayi guvunaanyizibwa ku nze naawe. Kale nabwe ekityo bwe guba nga ffenna guvunaanyizibwako kyenkanyi tugende tuguweeyo kuba tegulina gye gugenda kuva. Abantu b'ensi eno tusobodde okukola ebintu bingi nnyo. Tusobodde n'okugenda ku mwezi, sukaali ogenda kakira, naye ekyomusaayi kikyakoze eki? Kikyagaanyi. Kale Katonda akikola ng'akigenderedde nti ffe factory z'omusaayi bwe suba nga ffe factory tugende tuguweeyo tusobole okutaasa abantu baffe naffe twetaase. Kuba toyinza kumanya ani agwetaaga leero oba enkya naawe okuva wano oyinza okuba nga ogwetaaga. Twebaza ekitongole bulijjo ekitakabana okunoonya omusaayi.